Вже за декілька днів друга річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ця тема стала однією з ключових для цьогорічної конференції з безпеки в Мюнхені. Після повернення з Європи міністр оборони Канади Білл Блер зустрівся в Торонто з представниками української громади, аби розповісти про нові рішення щодо підтримки України. Політики, громадські діячі та з десяток журналістів заповнюють одну з зал Української національної організації. Чи не на кожному другому, окрім канадської символіки на одязі, українська. Ukrainian Canadians have been through so much in the past 2 years. I long ago gave up trying to find adjectives to describe what's going on. And I was thinking about it again. I was coming here today. There aren't any. It's horrific. It's grotesque. I'm very emotional when I talk about this because it is very close to home. I was born in Thunder Bay. I've grown up in Etobicoke. Ukrainian Canadians have been my friends, my classmates, my neighbors. They've been part of my life since the day I was born. So this isn't a political thing for me. This is a deeply personal thing for me. Але до зустрічі з міністром оборони Канади увага присутніх прикута до іншого гостя в залі. It's a Skyranger R70. It's what we would call a multi-capable drone. It has a wide variety of capabilities. Primarily, it's going to be used for surveillance, reconnaissance, so providing intelligence. Imagine a 10-kilometer radius, so where you want situational awareness within 10 kilometers in a tactical, contested environment. Send the system up. In this particular case, this configuration, it has a long-wave infrared camera, so it sees heat. So you can see tire tracks from 2 kilometers away in the snow. So it's extremely advanced. You can swap it out to put things on there like an EO camera. You can put chemical radiation, biologic detection if there's a CBRN threat, signals intelligence. It offers a lot of different capabilities, but primarily it's a tactical drone for surveillance, reconnaissance, intelligence. Ці пташки використовують не лише для спостереження та виявлення цілей. Дрон може підняти 3,5 кілограми боєприпасів. Квадрокоптери виробляють в Канаді, і в рамках допомоги Україні вже з весни їх почнуть відправляти українським військовим. Among my NATO partners, our discussions are that no one knows how to fight the Russians better than the Ukrainians because they've been doing it for 2 years. They have been ingenious. Ukraine's leaders have told Canada and our allies that they urgently need drones to support all aspects of their military operations. And today we are responding to that crucial need. I'm very pleased today to be standing next to this device and to advise you that Canada is investing over $95 million to provide Ukraine with more than 800 Skyranger R70 drones. These are made right here in Canada. This is a multi-rotor drone. It's developed, engineered, and manufactured at Teledyne, a Canadian company in Waterloo, Ontario. This drone is going to help Ukrainian troops identify individuals, vehicles, and heat sources from a long distance in dark conditions and in poor weather. And we anticipate that the first systems will be delivered to Ukrainian armed forces this spring. They're in a hurry, and so are we. До цього на минулому тижні міністр оборони Канади перебував з робочим візитом в Європі. Впродовж декількох днів Білл Блер взяв участь у зустрічі контактної групи з оборони України і анонсував новий пакет допомоги на $60 мільйонів. I am constantly encouraged and inspired by the outstanding work of this contact group to provide Ukraine with the tools that it needs to win. And today, I'll be announcing to that group that Canada will be donating 60 million Canadian dollars to the UDCG Air Force Capability Coalition for Ukraine, which is co-led by the United States, Denmark, and the Netherlands. These funds will help to secure and source much-needed F-16 equipment and supplies, such as spare parts, weapon stations, avionic components, and ammunition. Canada is providing instructors, planes, and support staff to help train Ukrainian Air Force pilots in cooperation with Denmark and France. And that training is set to last from this month right through next year. Since February 2022, Canada has committed more than $2.4 billion in military aid to Ukraine, and we will stand with Ukraine for as long as it takes. Ще раніше з'явилася інформація про можливість передачі Україні ракет класу повітря-земля CRV-7. Тисячі цих ракет повинні бути утилізовані, але український уряд запросив у Канади передати їх українським військовим. About CRV missiles. So we know that Canada have planned to send these missiles to Ukraine. So any updates? Yeah, of course. We acquired. It's a rocket, by the way, not a missile. It's not a precision missile. But the CRV-7 rocket. We acquired them in the 70s and 80s. They were used very effectively during the Cold War.
They were then replaced by more effective munitions, but we have about 83,000 rounds of these munitions that have been stored and were scheduled for destruction. That work has not proceeded as quickly as possible, and perhaps good. We looked at these munitions at the very outset of the conflict in Ukraine when Russia first invaded, and there really wasn't many opportunities for Ukraine to actually use that at that time. But what we have seen is they have been incredibly ingenious in how they've applied other technologies, including the use of drones, that could possibly make these munitions far more valuable to them. So when we became aware of that, we immediately began a process of, first of all, determining if the munitions are still viable, and that work is going on, to make sure that they can be transported safely. And we've been working with Ukraine and our allies to make sure that they can actually be used and put to a good purpose. That work is ongoing. We'll go as quickly as we can because the need is urgent. За словами міністра, світ перестав бути безпечним місцем. Виділяти більше коштів на оборону вже не просто можливість, а необхідність. І Росія є однією з основних загроз світовій стабільності, адже її приклад можуть наслідувати інші. The world has changed. The world has become a far more significant and dangerous place. What we have seen with the invasion of Ukraine in particular, and the actions not only of Vladimir Putin, but other aggressive nations who are willing to challenge that rules-based order that we have relied upon for decades, many decades, to keep us safe. And so Canada recognizes that it must do more. And I have said very clearly, and my government has said very clearly, we will do more. We must do more. The President has, my Prime Minister has committed to reaching the NATO standard that was agreed upon at Vilnius of 2%. But we know that we are, notwithstanding an increase of 70%, we need to invest more in defense. The challenge is not only getting more money from our budget into defense, it's making sure that we produce good value for Canadians in those investments. We're spending taxpayers' dollars. And it's really important that we also invest in our industry. We invest in Canadian jobs. We can invest in Canadian prosperity as we build a better defense mechanism. We have responsibilities to our NATO alliance. We have responsibilities to support Ukraine. We have additional new responsibilities in the Indo-Pacific. And most importantly for me as the Minister of Canada's National Defence, we have responsibilities for our safety and security defense of our own continent, for our own country, our own borders, our own waterways, and in particular, our own high Arctic. Підтримка України зараз – це інвестиція в безпеку всього західного світу, підкреслив після виступу міністра оборони член канадського парламенту Іван Бейкер. Важливо, я вважаю, щоб всі канадці розуміли, що чому ця війна важлива не тільки для України, але й для Канади, для західного світу. На мою думку, я це в парламенті говорив пару днів тому, що на мою думку, для Канади нема виходу. Україна мусить виграти. Це не тільки для України, але й для Канади, тому що наші security залежить від того, що Україна виграє. Якщо Україна не виграє, то Росія не зупиниться на Україні. І тоді буде канадський, американський, європейці будуть себе охороняти від російської агресії. Я часто кажу, що кожен українець, який бореться зараз, воює зараз, це канадець, який не змусить боротися в майбутнє. Що кожен долар, що ми витрачаємо зараз, щоб підтримати Україну, як ми оголосили зараз, це мільйони доларів, що ми не змусимо витрачати в майбутньому, як канадці, американці, європейці. Аби підтвердити свою стійку позицію в підтримці України, після прес-конференції учасники заходу зустрілися з представниками українських організацій Канади. Я думаю, що наша громада повинна доносити необхідність подальшої і швидкої військової допомоги Україні. Я думаю, що міністр сам це заявив під час прес-конференції, що наші голоси дуже важливі і що ми повинні, кожен з нас, даватися чути нашим представникам в федеральному парламенті, щоб вони знали, що це залежить українцям і що ми не байдужі. Михайло Тимуляк, Маркіян Клюфас для телеканалу «Контакт».